Good morning, Southridge College. Amen. You are all looking so beautiful and young, including the teachers. So, we want to talk about balancing the wheel of life. Yeah, even the adults are saying zvisi. Elder, we want to talk to the children about balancing that which does not balance today. Right. We ready? So very. That's good. I just want you to speak to us a bit about dynamic balancing, Elder. Just explain to the children a bit, what is that? What is that? When is it used, and how can we use it when we are talking about issues of life? Vanangu, I want you to understand this thing. Do not strain, because but kana makaita form 1 science, I think we are together. There's what we call static balance, and there's what we call dynamic balance. So therefore, there's static imbalance and there's dynamic imbalance. When we are talking of static imbalance, totora sechi virire motor. Virire motor, when it's not statically balanced, it meanders. Pamsana pekuti iso, the imbalance is throwing it out of the way. When we are talking of dynamic balance or dynamic imbalance, ukatora virire motor, it's like jamba. That means it cannot maintain its conduct with the ground. Very clear. And as they say, it's not considered a centrifugal force. And it we agree that when something rotates, as long as the weights are not well distributed, that means the heavier weight it tends to pull the whole body up. Saka it won't. Saka zvinova kuti tomboti apa ndo pari kurema kudarika pamwe pese. As the body rotates, painoenda pasenda, because of centrifugal force, it is pulled upwards. Saka it gets off the ground. Ndoda kuti mundibati. That means it does not maintain contact with the ground. It does not maintain contact with the important things. Why? Because the minor weight yanga ichifungidzirwa kuti haina basa, when it accumulates speed, it will cause the whole wheel to leave the ground, ichisumuka upwards. So when we are talking of balance, vana vangu tiri kutaura pakuti the small things dzinonzi neBible tumakava tudiki that we live in our lives, when we start moving, they will become big, and they will throw you off from bigger things. Smaller habits dzakadzingisa ma-CEO basi. Smaller habits dzakadzingisa ma-minister basi. They thought it was important because vakanga vachiri kumusha. But when they were exposed to money, they saw that the smaller things became bigger what? Bigger things. And the life yakamba yashaya balance. Mashibata vananguka. So when you are here, we want to deal with the smaller things that may cause imbalance. Ichata kuti upenyu wako uve sauti pete shuga. Thank you. So, Majin's wazvataurwa na Elder. The small things are actually the big things. It's those small things that you think are small that are the actual big things. So, I'm going to give you, Elder, some scenarios that I would have picked up from our children. Mova batsira on these big things. The first one, social media. And the Elder, I have challenges with my social media usage. Once I start scrolling, it seems I can't stop. The more I want to stop, actually, the worse it gets. Mondi batsiro say. Chekutanga chandoda kuudza vana vangu social media. Vanhu vakaunza social media vanga vasina kuuya kuzokubatsirai. Social media yakafanana nefertilizer iri kuapplywa pambeu dziri mumusoro wemunhu. Saka chinonetsa nesocial media kazhinji inoisa fertilizer pambeu dzisingadiwe kumukura. Ndofunga muri kundibata. Asi haiuye sechinhu chisinganakidzi, inouya sechinhu chiri kukuincentivize. Asi zvichaitika ndezvekuti izvo uchapedzisira
mubrain mako usisina chako uchiranwa nezvinhu zvevanhu. Nekuti Mwari achisika munhu achipa umwe nemumwe pfungwa dzake, aida kuti umwe neumwe ashandise dzani. Haana kumbofunga kuti tichafunga segroup. But mukachitarisa iko zvinezvi, tarisai nyangwe vanhu masisters yenyu vanodanana nemanutsi akafanana kunyangwe vakasiyana. That means kune munhu ane relationship iri kurwana nevanhu vese. Ende munhu iyeye paari kuwana akangosvika pasocial media anokanda. Kana achinge azvikanda zvoita kunge it becomes the Bible for life when it is not the Bible. Unfortunately, Bible rinoita serisinganakidzi kunyangwe richivaka, sezvinoita mushonga mizhinji haina shuga kunyangwe ichirapa. Asi social media idrink izere shuga, fizzy drink, havakuudze nezvirwere zviri mberi. Therefore, ukaona wakunetseka nekubva pasocial media, zvazvinoreva ndezvekuti pfungwa dzako iwewe dzaiswa mubhodhoro. Kuna anadzo somewhere. Saka uri kuneta kumhanya kuda kunodzitora. Asi ukasamira manje uchiti izvo ndoita sei, pfungwa dzako dzicharamba dzichiranwa either neni kana naTilda kana nani. Iwewe unenge wakangomira uri kumba kwenyu uri robot, unongoita red paroda kuiswa red, oita green paroda kuita green. Saka ukaona zvitorema kuregedza, chinhu chekutanga chaunofanirwa kuziva ndechekuti watione problem unofanirwa kuregedza. Unoita sei kuti uregedze? Pfungwa yemunhu yakafanana nemwana. Ukamuti usabude panze, anobuda because pfungwa dzake hadzishande, anotozotya shamu. Saka when you are dealing with your mind, idhila nayo semwana mudiki. At times it has to be told to stop it if you are in charge of your life. Mazibata vana vangu. Hachisi chinhu chichaitika nyore, chinhu chekuti iwewe ndonofanirwa kutoudza kuti dzikama pfungwa yangu, dzikama mweya wangu. Ukarega kuudza kuti dzikama uchingorarama sezvaunoda, hapana chinobuda. Saka inini ndoda kuti uzive kuti muupenyu hwako you are the headmaster of your brain. Tell it to behave, it will. It sounds like an addiction, elder. Zvinokwanisika here kuti munhu ari addicted azvibatsire ari ega pasina umwe ari outside anomubatsira. Nyika ine narrative yekuti munhu wese ari addicted anofanirwa kubatsirwa from outside. Asi Bible rangu rinoti where there is a will there is a way. Number one. Yes. Ende rochitaura kuti izvo kunze kune mweya kana kuti kuna Mwari musiki wedenga nepasi, who is able to assist us independently. Saka zvinoitika ndezvekuti if the inner man is smaller than the outer man, you must ask Christ to come and assist you. Inini ndoramba ndichifamba neizvi. Handisi kutaura kuti mapsychologist akaipa. Pari zvino chandavinga ndechekukudzai kuti izvo musiki wedenga nepasi is a bigger psychologist than any other psychologist that you may know. Amen. Amen. Ngatitendei pa second scenario. Hanzi iyi ndeye cyberbullying, elder. He says, I was bullied online and I now find myself feeling depressed because I don't feel safe on my social handles anymore. I told my parents, but they dismissed it, but I'm still feeling very unsafe. How can I be helped? Isusu patakakura pataenda kuchikoro pane pamwe pamba pakanga panembwa. Waiti ukasvikapo vazhinji vakatorumwa. Saka takangozoita decision yekuchinja nzira. Nekuti imbwa dzevari dzaunganourayi. Imbwa dzani? Imbwa dzavo. Ndo zvandoda kutaura. Saka social media yakafanana nembwa. Ukarumwa nesocial media zviroti upenyu hwamira. Chinja road. Kuchinja road ndochinja ma-social handles angu. Kana pa social handles achiita ruffle your waters, you must not make them your friends. Chinoitika muupenyu vanhu hatina kufanana. Tinoaffectwa nezvakasiyana. The fact that everyone else is on social media does not mean everyone should be. Ukaona kuti yaakupinda mauri ndo zvayakukuaffecta. It will not change. I want to tell you, there will be bullies by social media. Social media is not our friend. People say whatever they want to say. And I a picture yako pa social media nasu uone. Uchifunga kuti unacha kuti beautiful. They will tell you whatever they want as long as you put yourself on a public platform.
remember the public will say whatever they want. So be prepared to be stronger than the forces that are going to come from outside. If you are not the social media person. Kokusara ka Elder. Ndenge ndasara ndiri ndega ndisina social. Zvinozoita. Zvino zvakangofanira kuti izvo vanhu vokurambidza kuti izvo haungasari uri pabus stop vokukwidza bhazi risina masiti makagara pamabhenji unogona unosvika ikokoko wadhemejeka. Saka vanhu vari kungopinda muchibhazi ichi asi havana kuona kuti vanhu vagere pamugomo. Pakangoapulayiwa mabhireki chete mese munonoperera kuhospital pane kunanga kwamanga muchiita se muchienda. 8 times iri kure inosvitsa. Pane pamwe paunofunga kuti ndakasara uriwo uri mberi. Kukanda kuda kuzotaura nevamwe vanenge vachingotaura kanyaya zviri kuitika pasocial media ndo zviri kutaurika ndo zviri kutrenda zvacho ndozozviziva sei. How do I keep abreast of what's happening in things that are affecting my age group? Indakatozongoona kuti izvo inini kutaurawo maonero andakaita. Inini maonero andakaita ndokuti upenyu hazisi cooperative. Otherwise vanhu muri kuona inini ndiri pano ndakaenda kuchikoro kutotangira grade 1 kusvika mheno kwatakaenda. Vanhu vese vandanga ndinawo kuchikoro handitombosiyi nekwavari. As I am speaking right now. Okay. Zvekuti dei kuri kuti vakaseta pwesi netoni ndaisanokwana mucommunity yandinayo. Pamusana pekuti community yandinayo havasisimo. Saka vanhu vese vatiri kutora nguva tichida kupleasa tida kuziva kuti vari kuitei. They are giving us notes that will make us lose our identity. Okay. Because Mwari achitiisa panapa, everyone has a purpose. Ende umwe nemumwe, Moses ndi Moses. Aaron ndi Aaron. Joshua ndi Joshua. But unfortunately Moses akuda kungofanana na Pharaoh asina kwaari kuenda. Okay. Saka I am saying yes, we need friends, but we can do without the rest of the community. Vana venya havasi kumboti amen asi ya ndachida kuti ndinzwe kuti message yasvika here. Okay. Elder vana vangu ndoda kuti vabate chinhu ichi. Vanhu vauri kupleasa as you come to school today ndo vauchapa tea wafoira. Okay. Ndozvachinoita iko nezvi unenge uri gamba uchikwira pamusoro petebhuru ticha akabuda. But ugamba manje unenge wapera because hamusi panapa permanently. You are here for 4 years. After 4 years you will be surprised kuti izvo vanhu vailidha pamusikanzwa ndo vakapasa nekuti vainoverenga kumba iwo waneta nekukwira pamusoro petebhuru nekuburuka. Amen. Elder, one of the small big challenges that are facing our children inyaya dzemhuri, family. I think last week pane article yakabuda in the news yokuti divorces just last year were almost 4,000. Just last year. Apa hatisi kutaura dziri musystem, tiri kutaura dzakatofinalizwa. Hatisi kutaura vasati vaendesa nyaya dzavo, tiri kutaura vakaendesa vakafinalizirwa nyaya dzavo. So some of the scenarios I have here have to do with family, motibatsirawo. Wokutanga ndokuti hanzi my parents are very old-fashioned and they don't believe in talking to their children nicely. Saka vanongopopota nekutsoropodza zvese zvandinoita. I would actually like to have a normal relationship with them, but I don't know how to approach them. And they seem to think what we have is all right. That's the relationship that they want to have with me. Ndoita say. I believe, Elder, this is a cry for help from a child. And if we are honest, most of our families are like that. Vanangu regai ndikuudze ndoda kuti mundibate. Patatiri vana taenda kucrash. Totamba nezvitina. Asi kune vamwe vedu vasina kuzopedza crash. Saka makanzuro anovavakira macrash evakuru kumabhawa kupi. Kuitira kuti munhu aramba ari kucrash afare
achikwira muzerere doro mutizerere wevamwe handiteseka nekuti pfungwa dzakaramba dziri kucrash ndomba waramba wachingovakirwa chachienda mberi. So ndo zvakafanana mukukura, hazvisi zvinhu zvese zvinokura mumunhu. Pasakurirwa ndo panokura, pasina kusakurwa hapana kukura. Saka mumafamilies mamakazvarwa, you were not born there by choice. These are families of origin. And in my families of origin, every parent is going to give an account before the maker. Yesu akakuitirai. Saka imimi hamutenderwe kutonga nyaya dzisati dzaenda padare. Siyai Mwari azotonga. Asi inini chandoda kukuudzai ndechekuti kukreshi yababa vako namai vako yamuri iyo manje, chidzidza kuti usazovhuroo yako. Unenge uchifangwa chawakufangwa kuzviudza uri mustatus iyo ndekuti inini mwana wangu haazombofa akadai, inini mwana wangu haazombopopoterwi like this, inini mwana wangu haazomboabused like this. Because if you develop bitterness because you are in a bitter environment, you are also going to be a bitter environment for someone else tomorrow. Muri kundibata vanangu? Saka imimi musaite zvigumbu, musaore moyo, musaite hasha nezviriko. Itai hasha ne-environment iyoyo, muti iyi environment iyi ndikabva panapa haichanditeeri. Because you have learned from that environment. Why I'm saying so? I'm not saying inini vabereki vako abusei vakuitirei zvese. Ndiri kuti but hatichakwanisi kuvachinja. Panguva yekuchinja vakaramba kudii? Asi imimi manje tiri kuti musafanane nani. Manzwa statistics divorce. Vanhu vakuru vari kurambana sevanhu vari mudating necourtship. Varume vakuru vakaita seni ndo vari kutaurwa nezvavo. Saka by the end of the day isusu hatidi kuti mufanane nesu pazvinhu zvakaipa izvo. Ndo saka tiri kuuya kuzokuudzai kuti izvo, let abuse stop with us. Let divorce stop with us. Let my environments ari kukunetsai stop with us. Be better people than us, your parents. Vabereki tichataura navo kwatinovaona, but not every man will change. The only person that can change is the seed that we have provided. Kuti mangwana tigobudo seed yakanaka ine mutu nemvuri panogarwa nevazhinji. And you are our seed. We are looking forward to you. Takatokutarisira vanangu. Titotarisira zvikuru. Pane zvizhinji zvari kutarisira. Imimi tatongomiriro imimi kuti mugoitawo zviri. Elder, enderai pamberi nekubatsira mwana uyu. Ane chishuwo chekuda kuva nerelationship iri nani nevabereki. I fear kuti vana vakadai vakasiiwa vachinzi shinga ndozvinoita dzimba, vanozopedzesera vaita shamwari dzisidzo kunze uku. Handizivi kuti mungabatsira sei vana ipapapa. Because kushinga, yes, vachafanirwa kushinga zvavo, but how can they survive the day to day? Chaita dambudziko panyaya yemwana wangu haisi kukonzerwa naiye. Iri kukonzerwa neumwe munhu akatoita machoices ake. Ende munhu iyeye anogona kusachinja. Ndoda kuti tibate pakadaro. Saka dzingave nhema tikamuudza kuti things will change. The only person who can change is iye. It's unfortunate. You get what I mean? These are the situations that tinoisa vana vedu. And vabereki tinotaura tigotaura. But we continuously have the same problem. Ndo saka toda kutoiplagira kunoko. Asi imwe advice yandingakupei vana vangu kuchikoro kwaunoenda. Handi muri kuona kuti mune machaplain, mune vafundisi, mune maticha vari sober. Handiteseka. When you are in such problems, usanyarare. Because ndo zvinoita kuti ukotsere muclass. Because ndo zvinoita kuti nyange ukauya kuchechi unopedzera warara. Pamusana pekuti pfungwa yakaneta asi nyama inoda. I don't talk it over with your fellow sisters vaunovezera rako. Enda unogara pasi nemunhu mukuru anokubatsira. What you need now is a moral support.
What you need now is someone to be there for you. If your father fails, there are so many fathers there in principle. Saka taurai. Mazvinzwa vanangu. Learn to talk. Say it out. Endo ukazvitaura futi baba wako tokunombovaona tovabetsera. Hatizoti ndiwo hako watituma. Asi tongovaudza kana vasingaite kuti apa hamusikuita. Iwo ukavaudza munokonana. Asi tikavaudza nyangwe tikakonana. Vakati ndatibvise mabhachi tongobvisa. Handireseka pamusana pekuti ndio zviripo. Saka buda pachena, buritsa nyaya iyi pachena, ngairege kukudya nekusingaperi. Amen. Takuenda yekubvisa mabhachi yamuri kutaurai. Hanzi, my parents are always fighting, both verbally and physically. And I feel that maybe marriage has become outdated and should be stopped as it causes us children so much suffering. Avanangu zvinoitika ndezvekuti mazuva akanaka akaiswa mukapi ine tsvina anorwarisa. Saka tingafa mberi chiti here mazuva handibate nini anorwarisa. The problem yemarriage is not with marriage. Mwari akatozviona kuti hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga akamisira mubatsiri akamuita sei mukamukwanira. So by the end of the day, marriage is no problem. But vanhu zvavari kuita pari pamazera penyu apa vari kuzvikorrupta ne-improper dating principles, ne-courtship principles. Saka kana vasviba, vozonopinda muchinhu chamudhara chitsvene, ivo vakasviba. So the reason why we are here, ndeyekuti mwana wangu wakagarapo, at one point you were 1 month. But as you are seated there, you are above 13 years. Very soon you'll be 26. Therefore, let not a 13-year-old shape your future. Wait for the 26-year-old to make mature decisions. Unfortunately, you are polluting the mind by making decisions that must be made by a mature mind in your immaturity. Then they shape you and you become an old, immature person. So the reason why we are here is to say, you need to mature in everything else so that you are in control of your life. Saka imimi muchiri nemukana wekuve nemamarriages anoshanda. Saka tauya pano kuzokuudzai kuti do not corrupt the mind as us elders corrupted the mind and we are failing to deliver where we are supposed to deliver. Tongofunga sevana. Because hazvina kunaka kuti munhu mukuru akaita seni amuka achirwa. Handititeseka. Mazuvano nyangwe vana chaivo havarwi mumastreet. Asi kuita vanhu vakuru tu. Muri kubata zvandiri kutaura. Vanhu vakuru tu. Pandiri kutotaura vana vabereki venyu vanozvinzwa zvandiri kutaura. Kuti vanhu vakuru tu vari kurwa mumba mune vana vasingacharwiri nyama. It's not proper. Saka vana vangu mumhuri dzakadaro, unfortunately at times there is nothing we can do. We will continuously talk to our parents. Talk to us, it's fine. But continuously pray for them. Mwari anogona kuita miracle. And look at the sober one, pama parents yenyu. Ndiri kukupai tipi. Munomuudza kuti mai, nyangwe muri right, mukanyarara, fight haimuke. Mazvibata. Kuti muri right, mai tiri kutozvionawo tese panapa kuti muri right, asi munhu wamuri kutaura naye haanzwisisi. Saka zvitori nani ndati avoid a fight. Ende kuavoid a fight mukanyarara fight haite sei? Because it takes two to tango. Saka taurai nemunhu wamunoona ari more mature ipapo mumuudza kuti chingokura kaiwo avoid a fight. Because musati mazino ese akapreservwa nekuvhika zvibhakera. Pamwe pakatotizwa. Ndikana uchifamba mazino ako anenge akadi akakwana. Saka muri kuti marriage is not outdated because ndo mubvunzo wemwana. It's not outdated. Yeah, it's the mind that is outdated and that cannot stand the principles of marriage. Asi tatanga nekutaura kuti marriages akaputsika gore rino akawanda kupfuura last year. Because akapindwa nepwere. Saka vari kupinda marriages ipwere. The mind on which marriage is being built is immature. Vanhu vari kuenda
mukaona madanandirana ari kuita vanhu vakuru vane ma26 years vana vasikanawo anokuratidza kuti upwere yekuti munhu mukuru akaita sepapapa anoswera achitumira manudzi kana kuti vakamira pamadziro vachikisana vapedza kukisana ipapapo voti ngatichiita imba. Saka you will find kuti upwere huri kuita kuti vanhu varambane ndo upwere hwatoda kurova neshamhu muvana nezita raJesu kuti upwere hwohwo usaramba uchienda kupi mberi. Okay, all right. Elder, vanangu munhu ndoda kumbokuudza chinhu ichi. Vanhu vakaita semaIndia nemaAsians mazhinji akachengetedza unhu hwavo havarambane marambandiro atunoita. Pfungwa dzavo dzakati kurei kupfuura dzedu pachinhu ichi kaichi. Yes. Okay. Pachinhu ichi dzakati kurei kudarika dzedu. Havasi kungoshingirira here varimo? Aiwa. Principle inochengetedza marriage is not a feeling. Okay. Elder, is it possible kuti vamwe vedu chikoro hatitogoni zveshuwa? Because ndinotraya ndigotraya but chiri kunyatsobuda chaicho kana neni handisi kuchiona. Avanangu inini handibhelieve kuti kune munhu akatongerwa kukundikana. Because Bible rangu rikuti rinotobvunza kuti pane anoshayiwa njerere pakati penyu zvikanzi ngaakumbire. Vanhu vari kuminimiza potential yevana kuti vati mwana is a failure. Hakuna mwana ane pfungwa dzisingakwanisi kuve dzakanaka. Saka ukaona mwana wangu zvichiramba uchitraya zvakangofanana nekuti watambidzwa chimuti cheshort relay or long relay whatever. Iwe wotanga kumhanya uchienda kusiriko. Kunyange ukaiwedzera sei speed. Unenge uchishaya kuti munhu andodawo pachimuti ari kupi. Nyamba iwe uri kumhanya wakaita sei wakafuratira. Unofanirwa kumbomirawo ubvunze kuti izvo iko kwese kusina vanhuko vaende epi because mama muchimhanya muri 6 ka asi ungoona hakuna munhu wauri kuona. Saka kazhinji vanangu ndiri kukutaurirai from experience. At times we do not study our minds to see kuti inoita cope up say. We want to do things the way everyone else is doing it. Then we realize kuti we are running tichienda opposite. Inini chinoita nditi pfungwa dzemwana wese dzoshanda. Mukasumudza mwana ari panapa anogona kukudzai vanhu vese vari muno mune mazita akavabata asi Hitler anomunetsa every day kuti saka zvoreva kuti tofanirwa kutoti kunge tichimuudza kuti uyu anonzi Hitler uyu ndiye akatonga Germany handitireseka haakanganwe I hope muri kubata zvandiri kutaura. Saka ndiri kuti pfungwa yemwana wacho akagara pasi akave focused hapana mwana anofoira hazviiti. Because kune zvimwe zvatakapasa nekuziva, zvimwe zvatakapasa nekuunderstanda, zvimwe takapasa nekuclaim. Because unotongoziva kuti Pythagoras theorem ndikasaisa mumusoro. Saka vana vedu inini ndinoramba ndichiti hakuna mwana dofo. Nekuti Mwari anopa njere. Asi brain yemunhu ngaitrainwe every day kuti ibate. Inini ndoda kukuudzai zvandakaona inini personally. Vana vedu vazhinji vatinokremesa mavhesi vachikura. Tichivaitisa mamoto nechii tichivatita discipline. Vanopasa kudarika vanorarama anyhow. Because mind yavo yakadzidziswa kuti imagine kuti kune mwana anosvika pa 7 years akugona 200 mavhesi. Unotadza kuziva vhesi ya settlement. Hazviite. Saka normally mudzimba matigere vana vedu vari kungoona TV, vari kungoita zvese but havasi kuudzwa. Mind is not being trained kuti iite sei. Okay. Koma talende edu haana kusiyana here Elder. Pane vanogona zvekurima, pane vanogona zvemabhuku, vamwe vanogona zvekusona. Materenda hakuna munhu anogona kundiudza kuti inini tarenda rangu nderekurima kana vane mashanu vachirima futi. Okay.
because ari kunzi akachenjera ari kurima, akapusa ari kurima. Saka ungati tarenda rangu ndega muchirima mese. Okay, all right. Ayo, ndaida kungoti munhu achanzwisise kuti ipapo muri right yenyu handisi kuitisana neminharo, asi chandiri kutaura ndechekuti isu vabereki ndisu tine concept yekuti pane kuti mwana wangu ari kukundikana metsi nditsvage kuti ari kurasika papi, ndizvimubetsere. Ndobva ndatomudza kuti haiwo kada kuita zvemetsi zvichakunetsa, zviri nani unoita carpentry. Okay. Okay. Saka carpentry haina kuipa zvayo. Haina kuipa. Munhu ngaasvikeko achigona nezvimwe. Yes. All right. Okay. Next scenario, Elder. Hanzi, in my family, it seems like panenge pane chikwambo. Tisataura zvechikwambo mai Machando ndambodai. Ndoziva kuti vabereki vazhinji vachaita nharo uko. Asi ndoda kuti ndibvunze panapa. Madha kwatakabva uko. Hatina vamwe vanhu vakanyora O level ka5 here. Vakazopasa. Vatori nayo. Iye zvino. Kana iye zvino. Kodei kuri kuti paakanyora kekutanga akambva angonzi idofo. Na zvino angade ari dofo. Asi mind pfungwa yaakashandisa pagore rechi5 ndo yaakashandisa pagore rechi1. Mutsauko chi? Isi. Saka inini ndiri kuti kusvika tinosvika. You get what I mean? If iri panapa ndeye kuti vanhu tinofanirwa kuacknowledge kuti pane pamwe pazuva pekuti we must change the mindset for us to get results. Mazvinzwa ka? Yambotanga ichinzi maprotons. Iye zvinanzi munofanirwa kutopasa chete. Toendedu kusvikwambo. Ndatiende kusvikwambo. Okay. Anzi, in my family, it seems like pane chikwambo because people might just die mysteriously. And a number also commit suicide. I also find myself thinking about killing myself quite a lot, and I fear I might actually kill myself. Zvikwambo zviriko. Ende kana makutozvifunga chatoko. Okay. Because ukatotanga kuona tiger mumuti chitomhanya. Because ukati haimoka iwe uri kuiona ka. I hope muri kubata zvandiri kutaura. Mwana wangu chauri kuda kuziva hakusi kuti chikwambo hakuna, uko zvitori ikoko zvikwambo. Ende chokwadi chiripo ndechekuti suicide iyo unogona kutoiita. Pamusana pekuti zvikwambo zvako zvinogona kukubetsera kuita izvozvo. Inini solution yandingatongokupa isolution yekuti munhu angararame sei nezvikwambo zvevamwe iye ari mupenyu. Okay. Handizvo zvakafanana nekuti baba wako ndiwo muridzi wezvikwambo ivo variko. Vamwe vari kupera. Zvoreva kuti zvikwambo hazviurayi munhu wese wese, zvinova zvinotya. Okay. Saka iwe unojoina chikwata chababa ako pakusafa. Pakutyiwa nechikwambo. Asi paunojoina manje hauende kunotsvaga chikwambo chakafanana nechako because chinogona kunge chichirohwa nechako. Okay. Unotsvaga chikwambo chikuru kudarika chababa ako. Right. Nyakuti nyange baba ako vanenge vachitoziva chinenge chichivaudza every day kuti uyu ari kutinetsa. Because unenge wakasimba kudarika Eve. Okay. Ende chikwambo chikuru chinotyiwa nemweya yeya yakaipa. Chikwambo chakamborwa nayo chikaidzinga kudenga. Right. Because zvikwambo izvi kuuya uzogara pano pasi kune kwazvaigara kuri nani. Saka zvakadzikwa kuBroadway. Zvikauya kuMbare. Handiteseka. Right. Saka iwewe manje unodzokera kuBroadway. Uone zvikauya ikoko. Hazviuye. Saka kana uchida kukurira panyaya yezvikwambo, bhuku ravaHebheru rinotoisa pachena kuti munhu akada Mwari akatendeuka anotumirwa ngirozi inomuchengeta. Yakasimba kudarika ngirozi yechikwambo chamudhara wako. Right. Saka kana uda kufamba paipa zvakanaka uchinoviga vamwe, uchivanamatira uchiita sei, uchifamba semunhu akasimba, romba kuna Jesu. Haufe kana uda tobhejerana. Unenge uri mupenyu vese kusvika mudhara wako futi. Ndionoso. Ende musi waanofanira achitoti kana mese muchida kupona namatai Mwari wauyu. Anomuziva. Saka zvikwambo zvinotizwa
vanangu kuti the only solution yekutiza zvikwambo ndo yatiri kukupai muno. Kwatatobva kwese kuti achipesana nazvo. Okay. Takamboenda umwe musiku Karoi uko vanangu. Ndomva tasvika vanhu vatanga tichitsvaga ipapo vanga vasipo. Tatiri vatatu. Saka ndomva toita semva tapinda mugaraji, mune chigaraji chirimo mune pane pit so. Tikati totorara zvedu tiri muno mugaraji. Saka tavesa moto kwaitonhora. Tiri kudziya moto, vamwe tambva tarara. Tikangoti rari umwe watati nayo mva atimutsa. Muri kurara musikoni here kuti pana pakaipa. Zvidzi panei, toti panei. Kanzi pane vanhu vari kupinda. Sitotarisa tisikuvaona. Torara futi otimutsa. Kusvika tazomubvunza kuti kweiwose uri kungoona vanhu vatisiri kuona. Zvikanzi inini ndakatemerwa nyora. Tikati saka munhu akakutemera nyora akakuudzai kuti unomutsa isu here kana wazviona. Because isusu imimi muri iwe nenyora dzako muri kungosangana nazvo. Isi takatozvivatirawo zvedu papi pani ende zvinhu zvauri kuona zvinotoziva kuti haisusu nesu hatimo. Saka iwewe unoita zvawakaudzwa nevanhu vakakuita sei, vakakutemera nyora. Isusu rega tizviite sei panapa, tizvivatire. Ndosaka tichivata nerugare nekuti muna Jesu hatinetsani nazvo isu. Ende izvo hazvinetsani nesu, zvinotojamba zvichienda kwazviri kudai, kwazviri kuenda. Zvoziva kuti tatsikwa nevakuru. Kwete nekuti tisu vakuru, asi vatakatenda vakuru kudarika izvo. Konya yesuicide, munhu ari kuti I am actually thinking I might kill myself. Yeah, if you are thinking you might kill yourself, you may. Therefore, kwenemere ndotaura ndezvazvokwadi uye zvingatendwa. Kungoti hausati ndo advantage yatinayo nhasi yekuti hausati waita sei wazviuraya. Nekuti hausati manje, do not ignore that. You need to see vanhu kuti tikubetsere. Saka wona vakuru vandambotaura nezvavo, tikubetsere kuti pfungwa iyoyo isazokuoverteka rini mangwana. Mwanangu, if that idea yekuti ndoda kuzviuraya always crosses your mind, there is a problem. It must be resolved. Saka we need to sit down. We will give you people vanokubatsira zvekuti newe unofila kuti ndabatsirika. Taenda uyu masonda apfuura, takatoenda maresults level abuda. Takatosvika kune umwe mwana achida achiti takapedza taitaura zvataitaura mba tatoita zvataida kuita. Ndomva azouya akati ndachida kuzvikanda muswimming pool. Because akafoira. Mupenyu so ari kutotenderera uko. Nevamwe. Why ndiri kudaro pamusana pekuti izvo pfungwa ye-suicide, if it crosses your mind, it's a disease that must be cured. Please speak to someone. Speak to someone. Elder, pane pasession yanhasi, pane chamungada kutsimbidzira here kuvana pabalancing yewill yamamuchitaura yaya, pane ma-final closing marks amungada kupa here? Vanangu, ndoda kukuudzai chinhu ichi. Handiti muri kundiona ndiri pano, ndaitomboopwere. Ana uzvarwa ndakakura. Ende hakuna miracle yakaitika muupenyu kunze kwechinhu ichi. Nyama yemunhu ine zvainoshuvira. Ikatenderwa kuita zvese zvainoda, there will be imbalance in life. Shoko ndo zvarakanakira. Noramba chiisa ma-counterweights where there is imbalance, so that the wheel of life rotates zvakanaka. Saka ndoda kuti ndikuudzei, hachizi chihadi kuramba murayiro. Hachizi chihadi kusanamata. Hachizi chihadi kuenda paWhatsApp muchechi. Hachizi chihadi kuita mukomana usati wakura. Hachizi chihadi kusaverenga. Hachizi chihadi kuti ticha achitaura uri kufunga kumba kwawabva. Ndiri kuda kuti muzvibate pamusana pekuti munhu wese ndakakutarisai vana vangu mune capacity yekusvika kure, and the opportunities are there. Same teacher, same syllabus, same school fees. Imagine uchiuya kuzotora ma-results makadungamidzana, umwe ane A, umwe ane B, umwe ane C, iwe une U.
Same opportunities. Why? Because you did not balance the wheel of life. Wakasiya zvinhu zvichiita overtake. I hope you listen and you listen carefully. Make sure kuti unorarama pasi pemurayiro uripo panguva iyoyo. Kana murayiro wenguva iyoyo uchiti unofanirwa kunge uri mwana wechikoro, ive mwana wechikoro wezvokwadi. So that kana nguva yechikoro yapedza unoziva kuti vhiri rangu ratenderera, taapa neimwe level. Hazvina kunaka mwanangu kuti vhiri rechikoro ritenderere wane vana 7 otanga kuita form 2. Handisi kutaura kuti vari imimi vakagarawo kumusaite chikoro because vhiri raitenderera muvete. Saka handisi ndiri kutaura yese vana vangu vese vari panapa hapana wandino exempta. Handisi kureva kuti imimi musaite, ndiri kuti panguva yechikoro maitamba. Iye zvinezvi uri kunyatsoona kuti wane 26 years, wane 27 years, uri kupinda mu30, uri kuramba uchingotamba sepwere. You need to sit down and say, pandaifanirwa kunge ndichidzidza ndakarara, saka ndaakudzidza munguva isiriyo. Saka vana ava uniform unogona kunge usingakwane but you cannot outgrow chikoro. Zvinoreva kuti iwewe panyaya dzechikoro uri pazera iri. Joina vamwe vako. Imimiwo panyaya dzechikoro, utilize opportunities. Convert all opportunities. Hakuna mwana wangu andakagara naye wandakatarisa panapa anganzi idofo. Hakuna zvakadaro. Pakati penyu hapana dofo. Hapana asingagone maths, hapana asingagone science. Issue iri panapa chete ndeye attitude nefocus. Attitude nefocus. Gara pasi nevakuru uvatsanangurire. I have a problem. Vachakubetsera. As if you keep it as your problem, zvinonetsa. Ndakambozviita ndiri zera renyiri. Ndakaramba maths ndiri form 1. Ndichitonyora tsumo imomo. Tsumo dzaindinakidza ndaiziva tsumo ngamheno. Ndichinyora tsumo dzangu mubhuku remaths pamusana pekuti inini ndatozviita write off pamaths. But one thing I know is when I sat down with someone, she helped me and I did my mathematics and I passed. Sit down and sit down and balance the wheel of life. May the good Lord bless you. Musatonge nyaya dzevakuru adzitongeke. You get what I mean? Asi dzenyu dzinotongeka dzitongei muchiita sei muchibudirira vana vangu. Muitirwe zvakanaka mukomborero. Thank you, Elder. Itai zvibalance.